And to start this meeting and to say the welcome words, I will call my dear friend, Ambassador of India in Brazil, Sri Suresh Reddy. Thank you. Thank you so much, Mr. Mauricio. The idea, it started over a lunch hosted by Mr. Amit Mishra, our Consul General in Sao Paulo. He introduced you and he introduced sobre also to me. And I came to know the wonderful work which is being done by sobre. My compliments to you, my compliments to sobre, and which has resulted in our discussions today. Before I start, I would request Mr. Anand Prakash, who has actually made the entire event possible, to show a short 2-minute documentary about Indian industry. Please. Is the audio audible there? No, Anand. Whenever you start to share, you have to choose in that screen that you choose the screen you want to share. There is an option on the bottom which is share the audio from computer. You have to stop sharing and start sharing again. Okay. So start sharing. There will be this window to choose. Yes, okay. yes. Okay. Now that's it. Thank you, Mr. Anand. You know, the idea behind showing the movie was to tell you that this growth in Indian industry, in Indian economy, is backed by the SMEs in India. Without the SMEs, we would not be achieving this kind of growth. And before I go and say a few words, I'd like to extend a very warm welcome to Secretary Ms. Antonia. Thank you so much for joining us. And we look forward to working with you more closely on this critical sector. And Mr. Carlos, CEO of sobre National. And from India, Madam Alka Arora, the Director General from Ministry, her colleagues from the Ministry, and then from the National Institute of Small and Medium Enterprises, the Director General,
And from the choir board, the secretary and his colleagues, a warm welcome to all of you, and thank you for joining us and making it happen today. See, the challenge, I feel, I'm not going to be talking much about MSMEs in India because we have a better speaker, a more knowledgeable speaker who will be speaking in terms of the Director General, Madam Alka. But the challenge which we have today is not just because of the pandemic, but the challenge which we have for the SMEs is how do we make them participate in the digital economy? How do we make them future enabled? That is a challenge which we all have, number one. And number two, with the world becoming integrated, with the establishment and growth of the supply chains, both at the global level and at a regional level, how do we make the SMEs part of the supply chain? To me, these are the two main challenges which we need to address. And I would say that I've been here only for a short time, for about 5 months, but I have traveled around the country. I have been to Salvador, to Porto Alegre, to Sao Paulo, to Rio. And I should say that I was very, very impressed with the dynamism of the private sector in Brazil. And the first question which came to my mind is how come we don't have a stronger partnership between this dynamic private sector of Brazil and equally the dynamic sector, the private sector in India. The India growth story, what you saw on the screen, whether we are the second largest mobile phone manufacturers or whether the third largest automobile manufacturers in the world, that is made possible only by the private sector in India. And so I believe there's a lot of synergy on which we can build upon. And similarly, there's a lot of synergy between the SMEs also, which we can build upon. At the end of the day, the SMEs cater to the larger operators in the economy. There are some fundamental differences between Brazil and India. Brazil's business is more oriented towards agro commodities. And so the share of SMEs in the GDP in the national economy is rather limited. While in the case of India, it is far higher than what it is. And similarly, in the case of employment generation, the Indian SMEs are the major employment generators because it's much more easier for SMEs to create an employment as compared to large-scale corporations. And so again, when you look to the future, we are looking to a future where we are under challenge to provide employment to the youth of our countries, but an employment which is sustainable. Sustainable in the sense of not only continuity of the business, but also importantly, sustainability of the entire ecosystem, of the entire environment, etc. Right? So in this context, how we support the SMEs, the MSMEs becomes critical. Now, to me, I'll talk frankly here. I feel the bigger challenge which SMEs in Brazil they have is that of the taxation. And that is the key which needs to be addressed fundamentally. Because in India, if an entrepreneur, if he does not succeed, he's protected by the law. So he's able to take risks, he's able to undertake his activities without getting concerned about the future, because that is what entrepreneurship is all about. In Brazil also, your entrepreneurs are equally successful. But then there is this challenge that the risk he takes is more personalized. And similarly, in India, the bank loans which are being given to MSMEs are at a very, very concessional rate. But here, I understand the bank rates are very high, even up to going up to even 30%. So naturally, these are some challenges which we need to address internally. And I want those challenges to be addressed because I want more Indian companies to come to Brazil. I want them to come to Brazil and partner the SMEs of Brazil. And with this, again, I would stop. And thank you again for making this event happen. Thank you, Mr. Mercier, especially. It was a wonderful lunch we had together from where this idea emanated. So my compliments to you on making this event happen. Really, thank you. And of course, Mr. Amit Mishra, our Consul General in Sao Paulo. Thank you very much, Ambassador. And I'll flip to Portuguese right now. Muito obrigado, embaixador. E eu queria, em nome do embaixador Suresh, meu caro amigo, e também meu caro amigo cônsul-geral Ahmed, agradecer a presença de todas as autoridades indianas que estão aqui. Não estamos ouvindo, Maurício. Não estou ouvindo? Não, eu posso ouvir você. Presidente Tirso, só escolher um idioma, se for o português ou inglês,
que aí vai dar tudo certo. Não está ouvindo, Tirso? Não? Estão ouvindo? Agora sim? Ok. Então, em nome do cônsul e do embaixador, eu queria agradecer a presença de todas as autoridades indianas aqui presentes. E em nome do presidente Carlos Melles, do presidente Tirso, meu caro amigo, e da subsecretária Antônia, também agradecer todas as autoridades e demais brasileiros aqui presentes também. E do meu caro amigo Milivoje também, que é o nosso conselheiro internacional do IBREI, também todos aqueles membros aqui do IBREI que participaram para organizar esse encontro. Eu sou Maurício Prazac, sou presidente do IBREI, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais. E o nosso propósito do Instituto é justamente fortalecer, estreitar os laços empresariais entre o Brasil e os demais países. E por isso que eu fiquei muito animado quando, no nosso almoço, quando eu estive junto com o embaixador Suresh e com o cônsul-geral Amit, o embaixador sugeriu esse encontro entre governos para essa troca de informações sobre políticas, sobre programas voltados às micro e pequenas empresas, porque nós sempre dizemos que um dos maiores desafios quando se fala, principalmente no mercado internacional, é a falta de informações, né, e falta de troca de conhecimento. E eu tenho certeza que um encontro como esse pode gerar grandes frutos, grandes frutos. E eu tenho certeza que nós vamos ter aqui uma sessão muito produtiva. Na verdade, esse encontro ele está previsto para acontecer em duas partes. Então, nós temos um primeiro encontro hoje, que é um encontro de high level, né? Um encontro das autoridades de mais alto nível dos dois países. E a proposta é que hoje nós identifiquemos quais são os principais pontos de sinergia entre o governo brasileiro e o governo indiano, no que diz respeito à integração internacional das micro e pequenas empresas, para que a gente possa depois fazer uma segunda reunião técnica, onde a gente possa aprofundar nos detalhes de como estreitar essas relações. Então, a nossa proposta é dividir esse encontro aqui em duas etapas. Nós vamos fazer agora uma primeira apresentação introdutória do governo indiano, depois do governo brasileiro. E em seguida nós vamos abrir os painéis de discussão e eu vou mediar esse encontro para que no final a gente possa fazer uma pauta de discussões técnicas que vai para conduzir esse segundo encontro que nós vamos realizar daqui a alguns dias. Então, para fazer as palavras introdutórias, eu vou chamar do governo da Índia a secretária do Ministério de Micro e Pequenas Empresas, Miss Nangia, por favor. You are on mute. A very good morning to all of you. Thank you for organizing this virtual meeting between the Ministry of MSME and the Small Business Administration of Brazil. I acknowledge and applaud the efforts taken by both the sides towards the bilateral cooperation in the field of SMEs. I would like to thank the Ambassador of India to Brazil, Mr. Suresh Reddy, Mr. Mauricio Prazac, President of IBREI, and all the senior officials of sobre who have made this meeting possible today. With me today are my colleagues from the ministry, Mr. Supriyo Ghosh, who is looking after the village industries and the khadi vertical,
Then on my left is Mr. Bhaskar Kalra, who is looking after the international cooperation. Mr. Sunil Tyagi is representing the National Small Industries Corporation. Ms. Mercy Apau, she is the director looking after the international cooperation in the ministry. Só um minutinho. Just a minute, please. We're having a problem with the translation. Yes. José Manuel, you are in channel. I can push it back. What's the problem, Angelica? Perfect. Now we can go back. Please. Okay. Please. Are you able to hear us? Yes, yes, you can resume. So we wanted, and director from the Development Commissioner's Office, he is also looking at the export-import policy for the Ministry of MSME. As all of us know that Brazil and India have shared a very close relationship in the past, and Brazil is one of our most important trading partners for the bilateral trade in the entire Latin America and Caribbean side. We would like to take this to another level, and though the ministry does not have a MOU with Brazil as of now, but National Small Industries Corporation used to have a MOU with SEBRE, which was for cooperation, and this was signed in September 17th, 2007, which expired in 2013. We would like to take this and renew the MOU further. And NSIC is willing to work, and I think so would be SEBRE, because they had many exchange programs, and they also did some business delegations with each other during that period. So once Mr. Tyagi will present, when the presentation happens, we will take this to a further level. I want to thank the Brazilian side for holding this webinar, because though with many countries discussions go on, but today this has taken shape, and the next round which we will be having of the more technical side. I just wanted to brief the August gathering that in the past 1 year, a lot has been happening in the Indian space on the MSMEs. The COVID period, yes, of course, has been a very, very difficult time across the globe for all the MSMEs, because as we know, the MSMEs always have the issues on. थोड़ा धीरे उनको ट्रांसलेट करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए. Okay, yeah. Best way to communicate. हर सेंटेंस के बाद you can give a gap so he can translate. Yes, I will. So the MSMEs across the globe have been facing various issues on finance and the raw material supply. The ministry has taken many steps, and the government of India introduced and announced the Atmanirbhar Bharat, which was a package which was given to the micro, small, medium enterprises. And the definition of what consists of a micro unit and the small and the medium was announced was changed after many years in the country, which will be able to help the MSMEs to compete at a global level. So that was one of the main areas where the government has focused on. Also, for global tenders up to 250 crores, the MSMEs have been encouraged to take part, and the public sector units are being encouraged to give more and more work to the small and the medium units. The ministry is also working on a platform, though it's in a very initial stage, but how to gather the global market intelligence, because what we realized, and what the ambassador also mentioned, that the main focus remains on how and what to do in whichever country the SMEs are moving to.
So the ministry is trying to create a platform where we will be gathering the market intelligence from different countries. We have been in discussions with the Ministry of External Affairs. I have written to most of the ambassadors across the globe and have got very good responses. And the ministry is trying to create a platform where we can interact with each country at a level where we participate in the market space, what is happening there. For example, with Russia, they have an e-market platform where we are in discussion with them so that how we can work in that space together. Similarly, in Brazil, as Ambassador mentioned, that there is a lot of work happening in the micro space. So when we make the presentation, my colleague Supriyo will be talking about how we are doing a lot of work on the rural and the agro side, because as we all know, India is a rural economy. But when we changed the definition this time, the government, when they changed the definition, we were earlier focusing on MSMEs who were working on the manufacturing side. Now we have brought in the services, because as many of you would be knowing, India has been doing extremely well on the services sector. So the services are also being given the same status as the manufacturing side. And that is one area where we can do a lot of work with Brazil. And we would also like to tell you that from the ministry, we sponsor the international exhibitions and the fairs, which are happening in different countries. So if we can get the calendar of your country, and we could sponsor, and maybe we could, participate in those fairs. Also happy to share that for the past 3 years, we have been doing a global level event from the ministry in association with our associations, where we have been inviting different countries, and the ministry is acting as a bridge and as a platform where the MSMEs from the different countries and the MSMEs from India, we are trying to get their JVs done. Last year, unfortunately, because of COVID, this program could not be organized. We are hoping if things are better, we could do a mix of physical as well as virtual this year. Last to last year, nearly 35 countries had participated in this program. So this is a beautiful platform where, and if this happens, my request would be, Ambassador, if we could also have Brazil as one of the partner countries this year. And a lot of work from the ministry side is also happening on the capacity building and the digital transformation. As you also mentioned, that we have to take, if we have to take our SMEs to the next level, we need to work on the digital transformation. As we meet today with Brazil, at the same time, another meeting on the G20 is going on, where the focus this time again is on the MSME sector and how the green MSMEs can be nurtured and taken to the next level. So with these, I do not want to take more time, and I have my colleagues who will also be making a short presentation on what exactly we are doing from the ministry. The ministry is also working a lot on the export and import vertical, where we are trying to identify from different districts what are the products which can be exported and how our MSMEs can take part in that export value chain. From the Development Commissioner's Office, we have opened export facilitation centers across the country. We have also made a champions portal where we are trying to link up and all the grievances of the MSMEs, where the ministry can guide them, handhold them. That has been started, and it was proud to announce that it was inaugurated by the Honorable PM. And so what the ministry is trying is that within 24 hours, that if there is a grievance, it should be resolved. So with this, thank you again for having us here, and we look to a long and fruitful association for both sides. Thank you. Thank you, Mrs. Nangia. Ambassador, you want to speak?
No, I was very delighted to hear the invitation to the Brazil to be the partner country. Thank you so much, Madam Alka. That is really wonderful. It's a large economy, a $2 trillion economy with a dynamic private sector. So they'll make great partners, and I'm sure there'll be a big delegation coming from SEBRE, from the Ministry of SMEs from Brazil. I look forward to working on that. And also, I want to thank you for agreeing to participate in the exhibitions in Brazil also, because it's important that we do the connection between the private sector on both sides, especially in the SMEs. So thank you very much again. And now I hand it over to Mr. Mosio. What I can say, Ambassador, is that now we have one more homework to do, no? Okay. So, moving forward. Agora eu vou chamar para fazer falar breves palavras introdutórias em nome do SEBRAE, pela ordem que nos foi passada pelo cerimonial. Primeiro, o nosso presidente Tirso, que é presidente do Conselho do SEBRAE São Paulo. Em seguida, o presidente Carlos Médias e, para encerrar, a secretária Antônia. Breves palavras, Tirso, que depois nós vamos ter aí a troca mesmo de informações sobre o SEBRAE. Isso vai ser feito na sessão logo em seguida das palavras de vocês. Tá bem? Com a sua palavra, presidente. Namastê. Senhora Messi Espano, diretora de Cooperação Internacional da Micro e Pequena Empresa, juntamente com a senhora Antônia Talarito, gostaria de cumprimentar as mulheres. O senhor Kumar Araja, nosso diretor-geral, como também Sureste, nosso embaixador aqui no Brasil da Índia. Meu amigo Carlos Méliès, Ivan, que está representando a nossa diretoria, e Maurício, nossos parabéns por esse encontro tão importante. As economias mundiais estão se transformando rapidamente, principalmente pela pandemia, e o olhar agora ele precisa ser realmente inovador. As pequenas empresas são cada vez mais um ativo estratégico dos nossos países. Aqui no Brasil, 99% é que representa a micro e pequena empresa no setor agro, indústria, serviço e todo o processo do comércio. Cuidar dos pequenos negócios é estratégia para os nossos países. O SEBRAE São Paulo faz parte do SEBRAE Nacional, e hoje o nosso presidente é o Carlos Méliès. Nós temos uma sobrevida de 40 anos desenvolvendo e praticando o apoio aos pequenos negócios, desde o apoio de políticas públicas que fortalece o ambiente empreendedor, tributação, burocracia, agilidade para abertura e fechamento de empresa, até orientação de negócios. Principalmente agora, estamos transformando aquela pessoa que quer ser empreendedora, ela ser dona do seu próprio negócio. E não poderia deixar aqui de citar o que a nossa estimada e querida Messi falou. Em 2007, estive a convite da Índia na comitiva do SEBRAE Nacional, aí com vocês, onde nós fizemos uma reunião tripartite, que estava África do Sul, Índia e Brasil. Fizemos a convite da Índia, era um grupo que reuníamos de 2 em 2 anos. Foi realmente muito importante a reunião de uma semana que estivemos na Índia, e depois, 2 anos após, fomos para a África do Sul, também trabalhando em prol da micro e pequena empresa. E, a partir daí, eu não sei o que aconteceu, infelizmente, foi interrompido essa aproximação entre Brasil e Índia, onde nós trabalhávamos sobre a micro e pequena empresa. Então, é uma honra, uma alegria podermos compartilhar esse conhecimento com um país irmão, que é a Índia, onde nós temos muita coisa em comum, principalmente o nosso gado hoje, onde hoje nós somos um grande exportador da pecuária de corte, graças à importação de produtos da Índia. Nós reconhecemos muito
a evolução do nossa pecuária por intermédio da Índia. Temos hoje um trabalho muito dignificante sobre o etanol e o açúcar, trabalhando essas commodities com a Índia. Com certeza estaremos aprendendo juntos e desenvolvendo projetos para um mundo melhor, mas juntos e que valorizam o empreendedorismo como vetor de desenvolvimento. Agradeço a todos os senhores. Namastê. Obrigado, doutor Tirso. Presidente Carlos Melles, a palavra está com você. Muito obrigado, muito obrigado. Inicio dizendo o prazer de participar de uma importante reunião, um importante encontro como esse. Cumprimento o doutor Maurício Prazak, que é o nosso, que coordena e que preside o Instituto Brasileiro de Relações Internacionais. Cumprimento ao senhor embaixador Sureste, o senhor cônsul e a senhora ministra e todos os integrantes da nossa querida Índia. Cumprimento a querida Antônia Talarida, que representa o Ministério da Economia, na pessoa do secretário Carlos da Costa e do ministro Paulo Guedes. Quero dar um abraço fraternal ao presidente Tirso, ao Ivan, e a todos que estão participando dessa reunião. Certamente é um prazer para todos nós ouvir o que ouvimos. A colocação objetiva, clara, do nosso embaixador, da percepção dele, da nossa ministra. Eu confesso a todos os senhores que acho que todos os países do mundo deveriam ter um ministério da micro e pequena empresa. Até porque é a maioria, 98%, 99% das empresas de todos os países, são os que mais empregam, resolvem muito dos problemas dos principais países, que é o emprego. Chegam a ter um faturamento quase que 50% do PIB desses países. Alguns países também com um patamar de exportação formidável. E, nesse sentido, repito, quando o embaixador coloca os problemas que são os nossos, o que trava muito o Brasil. Nós, ao longo dos anos, conseguimos fazer que o Brasil tivesse uma lei geral da micro e pequena empresa muito contemporânea. A lei é muito moderna. Nós conseguimos que a micro e pequena empresa tivesse o cuidado com um problema que era muito caro ao Brasil, que era o problema da previdência, da aposentadoria dos idosos. E a micro e pequena empresa também blindou a previdência. Nós avançamos muito na desburocratização, mas precisamos avançar mais, que é um grande problema para o micro e pequeno empresário no Brasil. Mas nós estamos muito atrasados com relação ao segmento do crédito. O Sebrae, eu poderia dizer a vocês que o Sebrae é realmente uma das empresas que orgulham o Brasil. Ela tem um corpo técnico da melhor qualidade, e aí fica valendo para todo o Sebrae do Brasil, né? Nós estamos ligados em cada estado, como é o caso do estado de São Paulo, que tem essa também preciosidade e qualidade, mas nós temos, sim, um arcabouço muito moderno, muito contemporâneo, e conhecemos bem os problemas. Agora, a solução dos problemas, que também não é tão simples como a gente os vê. Mas eu concordo, em tese, com o embaixador, que eu fui um congressista por 6 mandatos, e desde o primeiro mandato, nosso foco era a reforma do Estado, sobretudo a reforma tributária. E esse é o maior desafio do Brasil. Obviamente, o problema tributário no Brasil da micro e pequena empresa nós resolvemos,
o nosso ex-presidente e ex-ministro Guilherme Afife, que milita nessa área há 30 anos. Nós fizemos na Constituição de 1980 um regime especial para a micro e pequena empresa, que nós chamamos no Brasil do Simples. Então, as micro e pequenas empresas brasileiras não têm problemas tributários, eu diria que há uma solução bem feita. Mas a gente diz que o sistema tributário brasileiro é um manicômio. Eu não vou me estender, mas eu queria dizer que ouvi com muito agrado o que a nossa ministra da micro e pequena empresa falou, o nosso embaixador colocou. O nosso propósito é de estar interagindo cada vez mais com os BRICS, com o G20. E quando o presidente Tirso fala assim, nós fizemos uma incursão aí em 1987, aliás, 97, ou, estou mentindo, 2000 e alguns anos, e não deram sequência. E o que nós precisamos fazer é ter um começo, meio e fim. Portanto, a parceria com a Índia, eu venho de uma área que eu já fiz muita parceria com a Índia, da Embrapa, com pesquisadores da área agrícola, e na Universidade Federal de Viçosa nós tínhamos uma boa parceria com a Índia, e que nos agradava muito pela competência, pela delicadeza, pela profundidade e respeito que o indiano tem e a sua formação pessoal. Desta feita, Maurício, senhor embaixador, senhora ministra, eu me solidarizo aqui com o Tirso, o Ivan, nosso SEBRAE de São Paulo. O SEBRAE Nacional se coloca absolutamente à disposição, e certamente essa área de crédito, a melhor especialista hoje nossa é a doutora Antônia Talarida, que está trabalhando muito bem nesse setor, e nós estamos avançando para melhorar o crédito da micro e pequena empresa brasileira. Mas é uma alegria muito grande o SEBRAE participar com todos os senhores, nos sentimos honrados e, mais do que isso, estimulados, instigados a que a gente faça uma efetiva parceria entre a Índia, a micro e pequena empresa indiana e a micro e pequena empresa brasileira. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras. Obrigado, presidente Carlos Melles. Com a palavra agora, a subsecretária Antônia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, o embaixador da Índia no Brasil, o senhor Suresh, presidente do IBREI, senhor Maurício, pela promoção desse encontro. Na figura da secretária Nádia, eu cumprimento todos os colegas responsáveis pelas micro e pequenas empresas na Índia. Cumprimento também o senhor Amit Mishra, cônsul-geral da Índia, e mando um abraço aos nossos heróis dos pequenos negócios, né, o presidente do SEBRAE Nacional, Carlos Melles, e presidente do SEBRAE de São Paulo, Tirso Meirelles. Antes de iniciar minha fala, eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz com esse convite para a gente aproximar a nossa pauta de micro e pequena empresa, uma pauta conjunta da Subsecretaria de Micro e Pequenas Empresas e do SEBRAE, do que está sendo feito e desenvolvido pela Índia nesse sentido, né? Eu reforço que 99% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas, são responsáveis por mais da metade dos empregos, né? Na crise, foram as responsáveis por gerar emprego, enquanto as médias e grandes empresas destruíram empregos. Mas o nosso grande desafio é o aumento de produtividade. A produtividade da micro e pequena empresa brasileira, ela é muito baixa se comparada à produtividade das grandes empresas. Então, segundo dados da OCDE, uma microempresa no Brasil tem uma produtividade de 10% da produtividade de uma grande empresa. A média da OCDE está acima dos 30%, 40%. Então, mesmo se eliminarmos todo o custo Brasil, toda a nossa complexidade tributária, toda a nossa burocracia, ainda assim, a micro e pequena empresa
tem uma produtividade muito abaixo de uma grande empresa no Brasil. E é importante entender o que está por trás desse desafio da baixa produtividade. E daí derivam as pautas da nossa subsecretaria. Nós temos um desafio de formalização. O mercado informal ainda é muito grande no Brasil, né? E quando eu digo formalização, isso vai além de um registro empresarial. Isso tem que ir além do CNPJ. A formalização tem que ser por completo. Então, a empresa tem que ter um CNPJ, contratar trabalhadores formalmente, emitir nota, se inserir nas políticas públicas de governo, poderem fornecer para o governo. Então, tudo isso faz parte do nosso primeiro eixo, que é o eixo de formalização. Está muito atrelado à melhoria de ambiente de negócios, né? E eu vejo que essa é uma pauta também muito relevante para os colegas na Índia. O segundo desafio, que também afeta a produtividade, acesso a crédito. As micro e pequenas empresas, historicamente, sempre tiveram uma dificuldade em acessar os recursos do sistema financeiro, seja pela, às vezes, baixa capacidade empresarial, pela fragilidade das suas contas, ou por receio, medo de se inserir no sistema financeiro. A micro e pequena empresa sempre optou por outros meios de financiamento. Cartão de crédito, financiamento com a família, cheque especial. Enfim, esse foi o grande desafio que a gente trabalhou durante a pandemia, acesso a crédito. O terceiro eixo, e foi muito bem mencionado pelo embaixador, é de digitalização. A digitalização como meio de aumento de produtividade. E durante a pandemia nós vivemos 6, 7 anos em um. Né? As micro e pequenas empresas se viram obrigadas a se digitalizar para conseguir sobreviver. E nesse momento puderam contar com o apoio do Sebrae, com toda a capacitação, com toda a rede de consultoria, para que essas empresas pudessem continuar com as suas atividades, mesmo num cenário aí de lockdown, de atividades reduzidas, né? E conseguiram acessar novos clientes. O quarto desafio é o desafio de capacidades empresariais, capacidade de gestão, e isso está sendo muito bem endereçado pelo meu par aqui dentro do Ministério da Economia, o subsecretário de Inovação, Igor Nazaré, também junto com o Sebrae, num programa que chama Brasil Mais, nosso grande programa de capacitação, talvez o maior que a gente tenha nas Américas, né? 200 mil empresas aí capacitadas para dar esse primeiro passo na era digital. E, por último, o quinto desafio que nós temos, acesso a mercados, né? Então, a exportação, mas não só a exportação, mas também acessar mercado interno, né? A gente dá mais visibilidade para o produto da micro e pequena empresa. E aqui eu cito especificamente o artesanato. Nós temos na nossa pauta o desafio do artesanato brasileiro, e uma das nossas metas é tentar fazer o artesão sair da lógica do assistencialismo e se inserir na economia real. A gente valorizar o produto brasileiro, que é muito valorizado lá fora, mas às vezes não é valorizado aqui dentro. Então, nós estamos contando com o setor produtivo, com os grandes marketplaces, para transformar o artesanato brasileiro, para dar visibilidade ao artesanato brasileiro e fazer com que ele possa acessar mercados. Bom, mas dito isso, como eu sei que nós vamos ter um espaço para debater quais são os nossos projetos, para a gente poder dar uma resposta a esses desafios, eu volto a palavra ao seu Maurício, para que possa conduzir, então, a próxima parte da nossa discussão. Muito obrigada. Obrigado, subsecretária Tônia. E agora, para que a gente possa... o embaixador quer comentar alguma coisa. Embaixador. Please. Thank you so much. I just thought before, since we about the digital economy, I thought I'll show a very short 2 minutes video about what is happening in digital economy in India, the digitalization process. Just 2 minutes video. It will give you an idea
Why is this important for India, the digital economy? Because we have one of the world's largest number of young people. The average median age is 29 years in India. And in fact, that is one of the reasons why we have been very successful also in managing the COVID. So when we have such a large population, it is naturally related to the question of employment generation. How do we provide employment to all the millions of Indians, right? Millions of this youth. It's the same challenge which you also have. And that is where I felt this short video will kind of, it's not been done by Government of India. It has been done by McKinsey, but it's just a nice video for you to see. It's a very realistic video. I thought it will be interesting. Can I request Mr. Anand Prakash, please? India is the second largest market in the world for digital consumers and growing fast. It had 560 million internet subscribers in 2018, twice as many as in 2014. Only China has more. Falling costs have spurred digital adoption. Data costs have dropped by more than 95% since 2013. Government programs have helped too. 1.2 billion Indians have biometric IDs. Many are linked to digital bank accounts. Businesses are also going digital, but adoption is uneven. Every sector has leaders, but also many that are behind. Highly digitized sectors like IT and business process management could double their GDP contribution by 2025. Growth could be even higher for newly digitizing sectors like agriculture, healthcare, retail, logistics, and data-driven lending and insurance. Digital could create up to 65 million new jobs by 2025. But 40 to 45 million others will need to be retrained. Government will need to invest in new infrastructure. Businesses will need to nurture new talent. Workers will need to learn new skills. It's a challenge, but if all stakeholders adapt and gear up, digital can be one of the most inclusive drivers of India's future growth and prosperity. Thank you. I think the video speaks for itself. I will not add much to that, except that the government is very aggressively encouraging the industries also to go digital. It is encouraging the government itself to go with digital today. Today, almost every activity of the government is in a way being performed on a digital platform. So that is the difference. This has reduced the cost of doing business, and this has enabled every member of the Indian society, whether he's in a village, whether he's in a town or in a city, to access the government at the same level as a person who's living in a city. Normally, it is the people living in urban areas in the city who have access to better services. But today, because of this digitalization process, whether it's a small industry or a large industry, whether it's a small farmer or a large farmer, living in a village or living in the city, they all have equal access to the service of the government. That is a big difference which it has made today in India. Thank you. I'll stop here. Okay, thank you, Ambassador. E para que a gente possa organizar também a nossa discussão técnica, nós vamos fazer agora uma sessão, eu espero ser rápida, porque nós não temos muito tempo também, mas de apresentação do trabalho das duas instituições. Nós vamos começar com o SEBRAE. Eu vou pedir para que alguém do SEBRAE faça a apresentação de como funciona o trabalho do SEBRAE, e em seguida alguém do Ministério da Índia vai apresentar como funciona o trabalho do Ministério da Índia, para que a gente possa entender, então, como organizar o nosso trabalho mais técnico na próxima sessão. Então, por favor, quem falará em nome do SEBRAE? Obrigada, Maurício. Juliana Kempf, gerente da assessoria institucional do SEBRAE. Eu peço licença, vou fazer a apresentação em inglês, tá bom? Perfeito. So, on behalf of Ambassador Suresh, I would like to greet you all. It's a pleasure to be here with you all. I have been already in India, and I love the country, and thank you for this opportunity to be with you again.
first of all, we would like to share a small video, just 1 minute, explaining what SEBRAE does. Denise, could you please share with us? Can you see the video? Yes. See? O SEBRAE. O Brasil é um país gigante, tão grande que poucas instituições conseguem estar presentes em todo o território nacional. Uma delas é o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, da indústria, do comércio, dos serviços e da agropecuária. São mais de 1.800 pontos de atendimento nas 5 regiões do Brasil. O que o SEBRAE faz? Defende os interesses dos pequenos negócios, ou seja, das micro e pequenas empresas e dos microempreendedores individuais, os MEIs. O SEBRAE ensina a enfrentar a burocracia e a papelada que sempre infernizaram a vida de todos. E ajuda a criar leis para simplificar a contabilidade e reduzir impostos sobre os pequenos, como o Simples Nacional. Dá cursos de capacitação, treinamentos, workshops, seminários e cursos online sobre as mais diferentes áreas de atuação. Apoia startups e novas empresas com orientação técnica e consultoria personalizada. E facilita o acesso a crédito. Thank you, Denise. Now I'll share my screen with you. Here. Yes, I think everybody can see already. So I'll take not more than 5 minutes to do the presentation. As you can see already much in the video. So we believe here in SEBRAE that the small business are the engine for the Brazilian economy. The SMEs are responsible for fostering and moving the day-to-day economy in Brazil. They represent 30% of the Brazilian GDP, 55% of all jobs created with a formal contract in Brazil, and 99% of all enterprises that are operating formally in the country. SMEs represent 46.6 million of employees in Brazil. This represents 55% of all jobs, as I said. And we have more than 17 million SMEs in Brazil. So our clients, so who with SEBRAE works? So differently from our other countries, in Brazil, we have a division of small business by the size of companies, by revenue or by turnover. So we work only with SMEs that are individual micro entrepreneurs that have annual gross revenue up to 81,000 reais, micro enterprises up to 360,000 reais, and small size enterprises up to 4.8 million reais. We also work with small rural producers with potential business owners and potential entrepreneurs. That means that we work with the companies that are already established and they want to improve in their market, but we also work with those people that want to start their business. So in which sectors are the micro and small entrepreneurs allocated? So the micro entrepreneur was a category created in 2008, precisely here in Brazil, to encourage entrepreneurs to leave the informality. And today we have more than 11.6 million entrepreneurs and micro entrepreneurs in Brazil. And as you can, and for you to know, in 2020, despite of the pandemic, we have opened more than 2.6 million MEIs or individual micro entrepreneurs in Brazil. This was the largest opening companies during this year.
So most of them are works with services and retail. As you can see, 41% of maize, they are in the service sectors and 32% in the retail trade. And regarding micro enterprises and small enterprises, most of them are working with retail trade and then services, but here we have an increase of the agricultural service with 9% of the companies. So explaining a little bit about SEBRAE. SEBRAE is a non-profit entity. We've had the mission to promote the sustainability and the competitiveness of and develop the small business all over Brazil. The solutions of SEBRAE developed by SEBRAE serve from the entrepreneurs who intend to open their first business, as I said, up to those companies that are already consolidated in the market and seek a new position or a new market. SEBRAE was founded in 1972, and we foster the entrepreneurship by providing guidance to help small business to grow and to generate more employment, more jobs, and helping to develop the Brazilian economy. And since the foundation of SEBRAE, we have been working to promote this entrepreneurship ecosystem in Brazil by bringing training, economic development, and competitiveness to SMEs and improving the business environment in Brazil. So how we operate? SEBRAE works in partnership, in conjunction with the public authorities and also with private sectors in the national level, in formulation, in implementation and evaluation of service and actions that aim to generate opportunities to develop the Brazilian territories. So we as President Carlos Melles said, we have been work to the implementation of Micro and Small Business Act and to implementing development policies and reducing bureaucracy in Brazil. Just not to take so long. So to guarantee the service, we operate through all Brazilian territories, all Brazilian 27 states. Sorry, I have to be back here. And we have more than 900 on-site service centers for the country. We work through partnerships across the country. And here you can see in the map those green, yellow, and blue points that represents where SEBRAE is in Brazil. So this was my small presentation. I think we can go deeper and explain about detailed services later in another meeting. But by now, the institution presentation was this one. And if you have any doubt, we are more than pleased to explain a little bit more. Thank you very much. Thank you, Juliana. It was an excellent presentation. One question, we don't have a similar structure in India. Okay, this is a very interesting concept in Brazil and very successful concept. Could you please indicate the source of financing for you, and the legal mandate which you have? Meaning by law, what is your role to support in terms of supporting? Yeah? Thank you. Ambassador, so the sources of SEBRAE, they come from fees collected from big companies in Brazil. And then it is divided from to SEBRAE and other entities, non-profit entities, as well as the Confederation, National Confederation of Industry, for example, the National Confederation of Commerce, for example, and others, the Brazilian Exportation Promote Agency as well, and many others. So it's a percentage of their employees' taxes that comes directly to us.
So although we are not directly directed with the government, so we are a private company, but we receive those taxes to have our budget. I don't know, maybe if Mauricio or President Melis or President Tirso can explain as well, if they have any comment to add. Vocês querem acrescentar alguma coisa, presidentes Carlos e presidente Tirso? Sobre a origem dos recursos do SEBRAE. Está no mudo, presidente Carlos. Então, senhor embaixador, primeiro, parabéns, Juliana, pela apresentação. No Brasil, nós temos um sistema que nós chamamos de Sistema S, e que tem a sua manutenção, e não é só o Sistema S, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Esse grupo recebe de 0,3% a 0,6% de empresas que não são pequenas e médias empresas, são as grandes empresas. Isso é arrecadado, isso é tirado da folha de pagamento, e esse valor dá aproximadamente, ao longo dos anos, 40 bilhões de reais, o que equivaleria hoje a 4 milhões de dólares, bilhões de dólares. Esse recurso é distribuído percentualmente em frações à Confederação Nacional do Comércio, ao SENAI, Serviço da Indústria, ao Serviço do Comércio, e ao INCRA, como eu disse, e alguns setores desse no Brasil, como o SENAI, tem mais de 80 anos de atividade. O SEBRAE faz agora, o ano que vem, 50 anos. E a arrecadação do SEBRAE, em condições normais, ela é de 800 a 1 bilhão de dólares aproximadamente, e nós aplicamos em programas e projetos e em parcerias com o governo. O SEBRAE talvez seja o maior parceiro do governo desse volume, quase que 25% a 30% do arrecadado é reaplicado nos programas nacionais, como esse que a Antônia colocou tão bem, o Brasil Mais, onde a gente pretende treinar 200 mil brasileiros. Mas não é fácil, como em qualquer lugar, manter esse tipo de serviço. Nós tivemos agora um sucesso em termos de que essa contribuição fosse legitimada constitucionalmente, mas é sempre uma ação a ser discutida, que são as fontes de recursos para que a gente implemente os programas das micro e pequenas empresas brasileiras. Muito obrigado. O presidente Tirso gostaria de acrescentar alguma coisa também, não, presidente? Sorry, for the benefit of Madam Alka. Olá, pessoal. They have a very interesting system where approximately 2.5% of employee role, the salary of the employee, is collected and paid for various organizations. One of the key organizations is SEBRAE, another is in the field of education. And so annually, like as Mr. Carlos was explaining, they get something like $4 billion, with which they use to fund and promote the activities of the SME sector. Something like 20,000 crore rupees they get from, from the payroll of the employees of the big. Yeah, that's it. And Mr. Tirso wants to add something also. Presidente Tirso, por favor. Presidente Tirso.
Ok. Me desculpam, eu tive de trocar de sala, mas gostaria de referendar todas as palavras do nosso presidente Melis, como também da Mercedes Paulo e também do nosso embaixador Sureste, onde nós estamos extremamente felizes para que nós possamos reativar essa irmandade entre Brasil e Índia. Quero dizer que o Sebrae São Paulo, conforme o nosso presidente falou muito bem, nós temos hoje uma composição muito interessante. Nós temos o setor industrial, o setor comercial, de serviço e do agronegócio. E nós trabalhamos a cadeia produtiva de todos os procedimentos para que você possa fazer a conectividade do processo, para que você possa agregar valor no processo, para que você possa ter um valor agregado de emprego e renda na nossa atividade. Então, esse é um fator importante. Desenvolvemos a Escola Superior de Empreendedorismo, é uma escola onde ela se torna uma faculdade agora, por intermédio do Sebrae Nacional, onde nós estamos fazendo uma parceria com todos os Sebrais dos estados, são 27 estados, para que nós possamos criar uma sinergia de demonstrar e fortalecer a importância do empreendedorismo. Nós temos um curso muito importante, onde nós estamos trabalhando as crianças desde o primeiro ano primário até a faculdade sobre o empreendedorismo, para que realmente as pessoas possam, não no aspecto de procurar emprego, mas abrir sua própria empresa. Hoje, infelizmente, no nosso país, 98% das pessoas querem um emprego, só 2% querem empreender. Nós temos de mudar essa roda e criar o empreendedorismo nato, onde nós temos hoje uma vertente muito grande. Temos uma quantidade de startups no país, principalmente no estado de São Paulo. Hoje, estamos trabalhando os parques tecnológicos no estado de São Paulo e no país, juntamente com Minas Gerais, com Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, para que nós possamos criar células de desenvolvimento intelectual das startups e das ferramentas digitais. Então, esse trabalho em sinergia e coordenada pelo nosso presidente Carlos Melis, nós trabalhamos essas ferramentas todas, como também trabalhamos as políticas públicas para que nós possamos trabalhar efetivamente com o desenvolvimento local e o desenvolvimento regional, para que nós possamos aprimorar todas as vocações regionais. Esse é o princípio básico do trabalho de São Paulo, que está à inteira disposição dos senhores. Perfeito, presidente Tirso, muito obrigado. E eu gostaria de chamar agora alguém do Ministério da Índia para fazer a apresentação institucional de como funciona o trabalho do Ministério da Índia. Antes de começar, eu já aviso que nós pedimos uma extensão de prazo aqui. Nós vamos estender por mais exatos 17 minutos. Então, nós vamos fazer essa apresentação agora sobre o trabalho do Ministério da Índia e, em seguida, discutir sobre a pauta da nossa reunião técnica que vai ser agendada em seguida. Tudo bem? Então, por favor, quem falará em nome da Índia? Anand, who's going to talk? Mr. Kalra, can you make the presentation on the Indian Ministry of MSMEs, please? I'm ready to share the screen. Mr. Anand, can you share the presentation, please? Yeah, just a minute. Good morning, I'm Bhaskar Kalra. I'm Under Secretary in the Ministry of MSME. A very good morning to Her Excellency, Ms. Antonia, Secretary, and Mr. Suresh K. Reddy, Ambassador of India in Brazil, and my colleague from Brazil and
Indian Embassy in Brazil. MSME sector is one of the most vibrant sectors of the economy in India. There are about 63 million MSMEs in India, and MSME sector is providing jobs to around 111 million people. The contribution of MSME sector to the GDP is about 30% and almost 45% to India's merchandise exports. Ministry of MSME has been entrusted with the task of designing policies for the MSME sector in India. It is also involved in promotion and development of MSMEs through implementation of various schemes and programs with the objective to enhance manufacturing base in the country. Some of the key functions which are undertaken by the ministry are credit facilitation, technology upgradation, marketing assistance, skill enhancement, support for creation of new micro enterprises, and last but not the least, growth and development of village industries and khadi sector. Next slide, please. With a view to achieve the objectives as enumerated in the previous slide, Ministry of MSME has a network of field organizations which implement the programs and policies for the benefit of MSME across the country. Khadi and Village Industry Commission is responsible for promotion and development of Khadi and village industries with the objective of creating employment opportunities in the rural areas so as to make them self-reliant. India is the largest producer of coir in the world, accounting for more than 80% of the total world production of coir fiber. Coir Board, which is a statutory body under the ministry, is responsible for development of coir industries and promoting export of coir products. National Small Industries Corporation. It is a public sector undertaking under the ministry, providing support services to the MSME sector in the area of marketing, raw material assistance, and other services. Development Commissionerate of MSME. It is an attached organization of the ministry entrusted with the task of advising the Government of India in policy formulation for promotion and development of MSME sector, and it is also the implementing body for the MSME Development Act in India. National Institute of Micro, Small and Medium Enterprises. This is an apex institution set up with the objective of developing skilled workforce for the MSME sector, and it is also into consultancy and research. Mahatma Gandhi Institute of Rural Industrialization, as the name suggests, is a research institution working for rural industrialization. Further, to provide technological support to MSMEs in the area of tool design, precision components, molds, etc., Ministry of MSME is implementing a network of 18 state-of-the-art technology centers all over the country. These sectors are also imparting skill training to the country's youth. Next slide, please. So far as sharing information about the policies and programs of the Ministry of MSME, one of the key areas where ministry is working is the access to credit, wherein financial assistance is being provided under our flagship program called Prime Minister's Employment Generation Program to set up micro enterprises in rural and urban areas. Ministry is also implementing schemes where collateral-free loans are being administered and subsidy is being provided
for the purpose of technology upgradation. Recently, Ministry has also come up with a new program called Fund of Funds, where equity support is being provided to MSMEs which have growth potential. This is being done to counter COVID-related issues. Next slide, please. Ministry also undertakes activities for developing entrepreneurship culture amongst the urban and rural population, especially youth. For this purpose, field organizations of the ministry implement sector-specific training programs. We call it EDPs, like entrepreneurship development programs, entrepreneurship awareness programs, management development programs, etc. Besides, technology centers are also running industry-ready courses and also providing consultancies in the areas of product design and development. Next slide, please. To help MSMEs in establishing market linkages and also making them globally competitive, Ministry is implementing special programs where assistance is being provided for the participation of MSMEs in domestic and international fairs. We are also organizing vendor development programs and B2B meets to support MSMEs in the marketing side. In fact, recently, NSIC has introduced a B2B portal called msmemart.com to connect with buyers and suppliers globally. Another institution called Khadi and Village Industries Commission, they have also launched a portal to market the village industries products. Next slide, please. Ministry on its part has adopted a cluster approach for developing a conducive business ecosystem for MSMEs, by which common facility centers are being set up across the countries in different clusters, so as to enable MSMEs to have access to latest technologies. Besides, we are also opening livelihood business incubators and technical business incubators across the country to promote entrepreneurship culture among the young population. Next slide, please. As regards the regulatory support, various provisions have been brought by the Government of India to support MSME sector. Under the public procurement policy, it has been mandated that all government departments and public sector enterprises will have to mandatorily purchase from MSMEs up to 25% of their total procurement in a year. To monitor this, Ministry has also launched a web portal by which we can track the total procurement done by government departments and public sector enterprises. Ministry has also introduced a new web portal recently called Champions, by which special focus is being given to resolve grievances of Indian MSMEs as fast as possible. Also, to amalgamate MSMEs in the formal economy, a simple online enterprise registration process has been introduced for MSMEs in the name of Udyam registration, where registered enterprises, after registering, can avail various concessions under different schemes of Government of India. These are some of the initiatives taken by the Ministry of MSME for enterprise development in the country. Thank you very much for this opportunity. Many thanks for this brilliant explanation. Ambassador, you want to say something? I think it is just an initial idea of what we are trying to do. And later in the technical discussion, I think a more detailed understanding can happen on the different schemes. But to me, I feel that now the time has come for you also to look at taking a delegation to India
of some of your policymakers, some of your practitioners, and visit and have, as we say, the field visit plus also discussion with the entrepreneurs in India plus the ministry officials and everybody. We are here to partner with you. Thank you. And again, my compliments to both. It has some excellent presentations. Best is also that before the delegations move, if we could also have a look at, re-signing or re-looking at the MOU which was there between SEBRE and the National Small Industries Corporation, because that makes it easier for delegations to move. NSIC can lead the delegation for participation in the fairs. All those things become much easier. Organizing business meetings. They have been doing many of these with Korea, Russia, and many other countries, Morocco, Vietnam. Ok. Presidente Carlos Melles, queria falar alguma coisa? Eu gostaria muito de poder ficar o tempo todo. É que eu não sabia do nosso tempo de introdução, e eu tenho um compromisso agora às 11 horas. Queria pedir desculpa a todos os senhores na figura do embaixador. O nosso presidente Tirso continua nos representando e teremos o maior prazer em fomentar mais, em consolidar essa parceria, que certamente será muito promissora entre o Brasil e a Índia e o Brasil. E fica aqui o abraço, fica aqui os agradecimentos do SEBRAE Nacional. E o presidente Tirso e o diretor Ivan, com a Juliana, continuam aqui em nome do SEBRAE. Muito obrigado a todos, senhores e senhoras. Obrigado, presidente Carlos. Obrigado, Maurício. Subsecretária Antônia. Bom, gostaria de agradecer as apresentações, tanto do SEBRAE com a Juliana, também do Ministério da Micro e Pequena Empresa na Índia. E só para pontuar, eu sei que nosso tempo está se esgotando, então, da nossa parte, do que foi apresentado, acho que tem 3 itens onde a gente pode ter uma troca maior, né, do que está sendo feito na Índia e o que está sendo feito no Brasil. Acho que o primeiro ponto, onde nós podemos contribuir muito, é na questão da formalização, do portal de formalização. Nós temos uma figura, um tipo de empreendedor chamado microempreendedor individual. Ele está abaixo do que é uma microempresa. Ele tem um limite de faturamento muito baixo. Ele tem um sistema ainda mais facilitado de pagamento de tributos, e a formalização dele acontece de forma gratuita e imediata via o portal do empreendedor. Então, eu posso colocar o nosso time técnico à disposição do departamento que cuida dessa área na Índia, para que a gente possa trocar boas práticas nesse sentido. Com relação ao acesso a crédito, nós estamos desenvolvendo aqui o Sistema Nacional de Garantias, e aí eu acho que nós podemos beber muito do aprendizado da Índia na constituição desses fundos garantidores. Esse é um trabalho recente nosso, e eu acho que a Índia tem uma experiência maior. E como nós estamos constituindo esse sistema agora, seria muito importante entender como funciona, como esses fundos são constituídos, de onde saem os recursos, como que os agentes financeiros interagem com esse fundo garantidor. E, por último, um projeto também recente nosso, chamado Sistema de Defesa do Empreendedor. Alguns países possuem órgãos que cuidam da relação do consumidor com empresas, mas, pela primeira vez no Brasil, nós estamos instituindo um órgão que cuida da relação de hipossuficiência entre o empreendedor e o Estado. Esse empreendedor que é muito pequeno, que ainda não possui capacitação, qualificação, contra, às vezes, uma burocracia muito pesada, uma complexidade muito grande do Estado brasileiro. Então, esse órgão vai intermediar
essa relação. Por exemplo, abusos regulatórios que nós sabemos que acontecem em estados e municípios. A não observância de um dispositivo constitucional brasileiro, que é o tratamento diferenciado. Então, aqui a nossa Constituição brasileira, ela garante ao empreendedor que todas as normas legais e infralegais devem ter um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. Então, esse sistema de defesa do empreendedor vai agir justamente na fiscalização de estados e municípios que não observam esse dispositivo constitucional do tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. Então, eu acho que nessas 3 frentes, dentro aqui do Ministério da Economia, e claro, contando com o apoio do SEBRAE, onde eu acho que nós podemos ter aí um foco maior nessa relação entre Brasil e Índia. Muito bem, secretária Antônia. Nós havíamos identificado previamente 3 pontos que poderiam pautar a nossa reunião técnica. Eu queria submeter aqui a análise de vocês para ver se vocês acham que são pontos que podem ser interessantes serem discutidos ou se tem alguma sugestão diferente. Um deles seria um debate de como da questão da integração das micro e pequenas empresas nas cadeias globais de valor. Um outro ponto seria aprofundar justamente um pouco no que a secretária estava falando agora, aprofundar um pouco mais na questão de programas e de políticas para promoção e desenvolvimento das micro e pequenas empresas, detalhes um pouco mais técnicos a respeito do que foi falado aqui na reunião de hoje. E um terceiro ponto seria nós identificarmos em conjunto, na reunião técnica, quais os setores ou serviços que têm maior potencial para que nós possamos fazer uma integração e organização de rodadas ou de missões para que hajam negócios aí entre as micro e pequenas empresas brasileiras e indianas. Então, eu queria saber o que vocês pensam desses 3 tópicos, se nós podemos utilizar isso como uma pauta para a nossa reunião técnica ou se tem alguma sugestão adicional. Senhor Maurício, acho que vamos deixar esse terceiro assunto para uma reunião depois. E vamos concluir agora com vote of thanks. Não vamos definir, we will not decide the technical agenda? Não, esse terceiro assunto deixar para a reunião que vai seguir. Okay, so I want to say the final words and then we decide the technical agenda. So if anybody wants to leave. Yes. Ok, então o que ele está sugerindo é só just a question. Is Mrs. Mercy Powell is going to do the final words? Yes. Ok, então nós vamos ter umas palavras de encerramento de uma das autoridades da Índia e em seguida nós vamos debater essa questão da agenda só para que ela também possa sair da reunião. Tudo bem? Sim. So I'll kindly ask Mrs. Mercy Powell to say the final words of thanking here. Okay. Good morning to you all. Thank you very much for arranging this beautiful meeting between the 2 countries. We have heard from both the parties, and it is very promising. There are very good opportunities where we can both benefit. And in our technical session, we will be taking up whatever we have discussed, which are the way forward. We will work on that. And so we hope that this meeting will become, a vibrant relationship where both of us can, both India and Brazil can benefit. So our hearty thanks to His Excellency, the Ambassador and his team, and also the Brazilian
what is that called? Sobre, yeah. Yeah, Sobre team. Thank you very much. And we hope that we will meet up very soon. And this relationship is just the beginning. So we are very excited about it. Thank you. And have a good day. Stay safe, everyone. Thank you very much. Obrigado, Maurício. Era uma muito melhor reunião. Muito obrigado para todos, amigos brasileiros. And just for me to understand, should we discuss right now the agenda, or how do you want to do this, Anand? Não, vamos ficar em contato com você e vamos discutir sobre assuntos para essa segunda reunião e vamos organizar depois. Ok, after today. Sim. Ok. Então nós vamos encerrar por aqui e nós organizamos a agenda para a segunda reunião. A gente circula as propostas e recebe as sugestões para que a gente não estenda muito agora o tempo. Todos de acordo? Então, mais uma vez, eu quero agradecer muito a presença de todos, todas as autoridades aqui presentes que dedicaram o seu tempo para poder promover essa integração entre os países. Agradeço mais uma vez também ao embaixador pela oportunidade de estarmos todos aqui presentes. Gostaria de dizer algumas últimas palavras, embaixador? Thank you. I think it's been a very productive discussion. We heard what Secretary Antonia said, and we can, as said by Mr. Anand Prakash, we can discuss, identify the agenda, then share it with Delhi so that they'll be able to bring the right people for the conversation for the next meeting. But it's been really a very productive start to an excellent partnership, which I think is going to be very mutually beneficial, as said by our colleague from the Ministry of Small and Micro Enterprises in Delhi. Thank you. Thank you. Again, I want to especially thank Madam Alka for so enthusiastically supporting this event from headquarters. Because from headquarters, it's always a challenge finding time for one country when you have to deal with 160 countries at the same time. And in addition to the millions of your own SMEs within the country. So I really want to thank her and the team from Delhi for making it happen. Thank you so much. And especially thank you, Ambassador. Thank you, Sobre. And we look forward to an early meeting where we can take the technical sessions forward. Thank you. Thank you. Presidente Tirso, secretária Antônia, querem dizer algumas últimas palavras? Só gostaria de agradecer a oportunidade e colocar o Ministério da Economia aqui à disposição para nós continuarmos essas conversas. Muito obrigada e um bom trabalho a todos. Presidente Tirso. Para mim foi um prazer, uma honra, um privilégio estar voltando essa integração entre a Índia, que tanto gosto, porque tenho um passado familiar com a Índia, e para mim é uma alegria muito grande. Agradeço ao nosso presidente Meles, a Antônia, que representou aqui o Ministério da Economia, e agradecer a todos. Espero que esse cronograma nosso seja efetivo para que nós possamos fazer realmente acontecer essa irmandade e essa troca de experiência tão importante. Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. O vídeo dessa reunião vai ser encaminhado a todos logo em breve, juntamente com a ata desse encontro, e espero mantermos contato. Muito obrigado e até breve.